Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer, and without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn. He died here just 2 days ago. We're very sorry. Not aware. The 2 of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house? Holmes? Yes. Just here, near the door to the Colonial Collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. According to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. The door was smashed at shoulder height. This door handle is new. It was recently changed. Soil. It should have come from a flower pot. The soil on the side of this flower shelf is the same as that on the ground. Fragments of a flower pot. It fell down here. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. The sconce was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection room. The handle was changed afterwards.
I think we need to inspect the Colonial Collection. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Blood. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Поехали. Убиваем горшок. Порядное награждение. А нет, стоп. Выламывая дверь. Убивает горшок. Падает награждение. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn damaged the door of the Colonial Collection room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? I think we need to inspect the Colonial Collection. Колониальная коллекция. А где эта комната? Can I help you, Могу я gentlemen? вам помочь, джентльмены? Найдите мне комнату в колониальной коллекции. Locked. Locked. Я не понимаю, где эта комната в колониальной коллекции находится. Locked. Nursery. Теплица. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Water lily greenhouse. Смотрите колониальную коллекцию. Где это все находится? Colonial collection. Колониальная коллекция. Вот где мы сейчас находимся? Здесь? То есть мы находимся здесь. По прямой, потом направо. Вон оно как. То есть по прямой, потом...
потом сюда. Мы здесь. Мы сейчас находимся тут. То есть, получается, нам надо повернуть, скорее всего, назад. И, скорее всего, налево. А как ты налево повернешь? Не, подожди. Подожди. Seed house. Повернись меня. Тут что? Nursery. Теплица. There is a smell of burning. Где запах дыма? Колониальная коллекция. Вот мы находимся здесь. То есть я бы не туда пошел, короче. Seed house. Locked. Закрыто. Мне бы найти вот колониальная коллекция. А то понимаешь ли. Павильон с пальмами. Короче, найду я этот павильон и... Как это называется? Кстати, мы еще сюда ходили. Хитросики. Вот, блин, я не могу найти эту... Colonial collection. Короче, назад. Теплица. И там колониальная коллекция. Nursery. Locked. Закрыто. Locked. Ай. Вот она. Что-то на полу. The smell is strong. It is Это детергент. a detergent. These windows were perfectly cleaned.
во. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Я ее обыскал. Почему тут просто не было написано, что тут колониальная коллекция находится? Как я должен был догадаться? Серьезно? Проведите аутопсию Монтегу Гиордана. Мне подозрительно, почему он выместил дверь какой-то колониальной коллекции. Почему кто-то опустошил и убрал комнату? Это ловушка или несчастный случай? Мне кажется, это ловушка была, вот по-любому. Чтобы узнать наверняка, нужно провести аутопсию. Аутопсию. Приехали. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy. Походу в этом зале мы никого допрашивать не будем. Хотя и в той главе мы не особо никого допрашивали. Особо никого. First of all, let us carry out an external examination. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination so that we can proceed with the autopsy. Ой, сейчас будет вскрытие. По-любому будет вскрытие. The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The air from the lungs carries a faint floral aroma. No redness, stings, or bruises. Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. Я же сказал, будет вскрытие. The heart's blood vessels show no pathological signs. Блин, подписали бы, что это колониальная коллекция, блин. The heart tissue shows no visible pathological signs. И тогда бы я это не парился бы. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Алкоголь это плохо, я не советую никому. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. The lungs are congested and edematous. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Желудок, да? Ну то хоть вы посмотрите, как это все выглядит внутри человека. The stomach tissues show no visible pathological signs. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death.
Сошивайте его обратно. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean То есть вы думаете... Yes, Да. it is Это murder. убийство. we should inform Нужно Lestrade? сказать Стрэйду. Yes, Да, but но do не забудьте, remember, Ватсон, Watson, что that фото I убийства discovered я. the murder. The мой challenge вызов. is mine. The challenge, Holmes? Холмс. We need to locate Ну, that нужно deadly найти то plant. ядовитое Such a растение. Мне perfect нравится murder такое превосходное убийство. appeals to me. Murder of any Мне kind нравится appeals to убийство. you. Это Is всё, that что all нам we нужно need to do? делать? No. Нет. We also have the Есть люди, people работающие в working Kew at Kew Gardens. Martin Martin Hamish Hamish and the and son Dunn. of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, Еще of Мисс Уайт, whom we которой spoke мы with говорили Mr. с Hamish. мистером Хэмишем. Should we bring them Надо all обратиться here к for тебе для допроса? interrogation? No. Нет. A few Несколько таких innocuous вопросов к Kew будет questions at достаточно. Kew will suffice, as А well равно as a как для discreet верного delve интереса к их into личным their делам. personal affairs. Yes, Да, Watson. Ватсон, It is пришло time время к now двери. to open the doors. Even those in the Даже для staff сохранения building? до работников. I suppose Полагаю, that это is необходимо. necessary. We should also Надо be как-то concerned with the victim himself. After Это all, готовка we на don't много know для very Монтегю much about Даня. Montague Dunn. You're enjoying this already, Вы aren't you? наслаждаетесь этим, да? More than a little. Довольно-таки. Собрать сведения о Монтегю Данне. Найдите убийцу мистера Монтегю Данна. Проверьте рабочие постройки Кью Гарден, чтобы собрать сведения о Монтегю Данне. Найдите растение, с помощью которого убили Монтегю Данна. О-о-о. Вот сейчас нам надо идти в Кью Гарден и все там расследовать. Погнали. Так. Так, проверьте рабочие постройки Кью Гарден, чтобы собрать сведения о Монтегю Данне. Поехали. А, где музыка? Что здание? These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Here is a list of the stolen plants. Do not touch. The plants were here. All of them were stolen. Тут вроде бы все. Тут только если... This is one of the outlets of the ventilation system. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. These plants come from all the territories of the British Empire. Тут вроде бы все мы осмотрели. Выходим отсюда. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Dry tropics. Тропики. Dry tropics. Тут ничего, по ходу дела мы не найдем, да?
Farmhouse. Пальмовая оранжерея. Water lily Оранжерея greenhouse. Сидина. Nursery. Теплица. A map of Карта Kew Kew Gardens. Gardens. Seed house. Павильон семян. Ventilation system. Вентиляционная система. Dry Сухие tropics. тропики. Director's office, Кабинет директора, cloakroom, гардероб and и laboratory. лаборатория. Это что с текстурой? Что-то мы тут не смотрели, подожди. Вентиляции, все тропики, оранжерея. Веранда. вот. Reserve. Веранда. Объект интереса, кстати. Locked. Закрыто. Тут тоже закрыто. Locked. Locked. Тут тоже закрыто. К большему сожалению. Locked. Закрыто. Locked. Закрыто. Матерь пришли нет. Да тут ничего, тут можно было поговорить. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Тут уже все я смотрел, я не знаю. Это картина Kew Gardens, Венера плотоядная, Карлина пьяная, девочка цветок, какая Колониальная пахучая, ля-ля-ля-ля. Короче, поехали на Бейкер-стрит. Ну чё? О, возьмем письмо сейчас. Почитаем письмецо. Дорогой мистер Холмс, я все же набрал смелости написать вам это письмо. Мне сложно подобрать слова, чтобы выразить мою признательность за вашу доброту. Тот, что ужасно видите, ты не верил, что моя жизнь разрушена, но я также осознал, что лишь один человек в мире искренне любит меня, и я люблю его в ответ. Мы оба знаем его имя, Капитан Джек Кроукер.
чего-либо придавал подлинный смысл моей жизни. Даже если мы не сможем быть вместе, ничего из этого не случилось бы без вашего участия, мистер Холмс. Искренне ваша Мэри Брэкенстоу. Вот так вот. Так, список растений Кьюгарденс. Венера. Энциклопедия открытая. Ботаника, вот. Экзотические растения. Яды. Следующие виды растений по своей природе способны выделять токсины. Только первые 3 из них опасны для человека, в особенности дьявольский цветок. На при специфических условиях данное растение должно отреагировать на агрессию, при которой они выступают ядовитые, оно выпускает ядовитые споры. Here it is. Вот так-то. Вот. А дальше что делать? Убийцами могли быть те же люди, которые похитили экзотическое растение в последней выставке Kew Gardens. Отравление. Нет, ловушка для данных. А когда в слепертом кодексе колониальной коллекции Монтегю вдохнул сильный растительный яд. В общем так, ребят. Предлагаю я, значит, еще раз вернуться в Kew Gardens. Так, ну что ж... Что-то у меня голова тут не соображает, конечно. Так. Проверить рабочий постройки Kew Gardens. Давайте еще раз пройдемся. Вот тут мы с вами уже были. Тут мы уже все осмотрели. Тут уже мы все осмотрели, ребят. Тут уже ничего нету. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. A water tank. Бак для воды. Дальше чего? Locked. Закрыто. А, слушайте. Может быть это самое. Нам ключи попросить.
у главного вот этого вот. Что-то мне в голову вообще это не пришло. Ну-ка. Ключи. Дайте ключи. Вот, ключи. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you Что вы mean? имеете в виду? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Нет совсем. Окей, хорошо. Я хочу выйти, я не хочу его расспрашивать пока. Недоторгая право. Грязный воротник. Не женат. Руки садовника. Все, выходим отсюда. Ну-ка, Альберт, дай ключи. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can Да, have можете them, их взять. Но я не but I могу cannot give you the keys гардероба. to the cloakroom. Там есть The вещи employees' работников, effects are уверен, вы private. понимаете. I am sure you understand. Отлично. Что-то я вообще не подумал об этом, вот только сейчас догадался. Недавно плаком, повышен скорбью. Чистые руки. Ага, о. Порезался перед бритьем. Я не могу, кстати, выйти отсюда. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, Я чуть-чуть at the работаю moment над I'm just заданием. dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Thank you, young man. We shall see you again soon. Так, ключи у нас есть. Я не знаю, почему у меня вот это в голове не щелкнуло. Теперь встретиться с мисс Уайт надо. А я бы хотел сначала проверить рабочей постройкой. Locked. Что-то я вообще не догадался об этом сначала. Newspapers discussing Kew Gardens. Коллектив Kew Gardens рад объявить об успешном выведении моего нового сорта ячменя, полностью морозостойкого. Он получил название сибирский ячмень. Мистер Мартин Хэмиш сумел культивировать этот сорт, рассказывать о нем на пресс-конференции, которая состоится утром в следующий понедельник. Новые виды растений. Моя дорогая Маргарет, с учетом нашего последнего разговора, полагаю, для вас будет лучше оставить свою должность в Гарден. Как вы тоже указали, вы более не нуждаетесь в моей поддержке. Вы вполне способны самостоятельно добиться успехов в этом мире, по вашим словам. Что ж, я возвращаю вам свободу и искренне желаю удачи, Монтегю Дан. Все, наконец проблема. French wine. Французское вино. A remarkable Отличный урожай. vintage.
champagne. Шампанское. Montague Dunn Dunn had хороший good вкус. taste. Что, вскрыть хочешь? Идти, скорее всего. Интересно. Ле. Да хватит. Тут надо просто интуицию подрубать. Право. Нет. Короче, нет, я вырубаю эту фигню, не хочу этим заморачиваться. Не хочу. Так. Мой дорогой друг, позвольте мне выразить разочарование по поводу вашего последнего письма. Я плачу, чтобы вы защищали меня, а не обвиняли. Kew Gardens — это королевское учреждение. Нам предоставлена великолепная возможность путешествовать по миру и сохранять наиболее удивительные редкие виды растений. Нам должно защитить эти виды и от тех, кто может пожелать использовать их для сомнительных целей. Этот обожательный синдикат, о котором вы говорили, не имеет никаких прав на такие ценные растения. Вспомните случай в июня 1989 года. В связи с этим я вынужден повторить свою просьбу. Нотариально закрепить разрешение на эти растения за Kew Gardens. Документы были вам отправлены в понедельник. Первый. Видите, во вторник в Бодус, как всегда, Монтегю Данн. Метан, я настоятельно просим ваш последний раз вернуть нам наших сестер. Вы не имеете права держать их у себя, они не ваши собственные. Ведь ваше так называемое разрешение фальшивка. Вы прячетесь за ложью. Ложь, которая была сообщена в прессе по поводу инцидента 14 июня 1989 года. То, что вы сделали, отвратительно. Будьте уверены, мы никогда не отказываемся от членов своей семьи. Мы доверились вам и жалеем об этом. Божественный синдикат. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. А что там? Доктор мисс Маргарет Уайт администрирован Монтегю Данну. Рента за 7 комнатами на Оксфорд-стрит, и теперь одного учебы в Лондонском университете, кредит взятый в Гамильтоне, услуги портных дома Реддигана и ювелиров из Бейер и сыновья. Ну что, все? Выходим отсюда. A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Хэмишем. По-моему, все тут рассмотрели мы с вами. Все, что только можно было. В этой комнате. Или в кабинете. Если можно так выразить. Тут так, что тут? Locked. Ой, закрыто. Лабораторный стол. И этот мокрой бутылки. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Gold dust. Good heavens. The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance were spilled. The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose.
Привести Тоби. Gloves, Перчатки. waterproof Под aprons, импрегнаторами фартуки. everything Всё one для might need for самозащиты. self-protection. Do they grow Они dangerous выращивают plants опасные here? растения. It appears as though the Получается, protective что equipment is missing from here. Such masks are generally worn when dealing with toxic chemicals. A botany book. Книга по ботанике. This student's book belongs to Albert. Альберту. Chemicals, a Химикаты. sufficient Необходимо quantity для for some серьезных serious experiments. A phonograph used for Phonograph voice для recording. записи. Remarkable. Yes, this is quite a Да, modern довольно современная laboratory. лаборатория. And it seems clear Многие действительные эксперименты показали, что растения отпечаток легких людей имеют подобное сознание. Подобное сознание Маргарет Уайт в феврале 1995 года. Сообщение номер 245. report number 245. Study report. Научный доклад. Мнение Мартина Хэмиша о растениях и растения взаимодействия между растениями и иным долго длинного читалось биом оригинала. Но я по-прежнему убежден, что некоторые растения создают химические сигналы при атаке. A study report Научный by доклад Martin Мартина Hamish. Хэмиша. This is a table for experiments. It resembles my own. Only this one is kept Только in это good содержит order, порядок, Holmes. Холмс. Locked. Заперто. Holmes, Albert Dunn didn't give us the key to this door. It does not matter. We will Мы open ее it. откроем. О, все, погнали. Все, пошли замки посложнее, да? Как это менять? Ау. До него. Да ты... Ага. Я попробую решить эту головоломку. Замки тут посложнее пошли, блин.
Не, я скипану, нет. Open. Открыто. The employee's Газовых cloakroom. работников. Martin Hamish's Шкафчик Мартина locker. Хэмиша. A review on Статья rare and экзотических exotic plants. растения. Martin Как Hamish написано has Мартином written Хэмишем. several pieces. Мистер генеральный секретарь, последние события в Кьюгарден заставили меня вновь подать заявление на должность управляющего. Как я указывал в предыдущих письмах, считаю, что лучшего кандидата вы не найдете. Пока мистер Монтегюдан был жив, я принимал ваши отказы. Они были вызваны политическими соображениями. Но теперь Кьюгарден погружается в хаос. Как могу я стоять в стороне и позволить все это? Как могу я доверить все неопытным людям с отсутствующей мотивацией? Я вынужден просить вас ускорить принятие решения, чтобы я мог полностью заняться делом и избавиться от мысли об этой неопределенности. Martin Hamish Martin studied Hamish chemistry. изучал Interesting. Father and Мы с I. отцом. Kew Gardens. Кьюгарден. Ты забрал ее себе? Зачем? Albert's Альберт, locker. шкафчик Альберта. Young Albert Albert, standing with a London woman in front of University. London University. Specialist articles on shipyards and ship construction. Albert Dunn has a great passion for shipbuilding and the sea. A rejection letter from the British Royal Naval College. Королевского военно-морского флота, Центр подготовки Лондон. Сэр, к сожалению, сообщаем, что, несмотря на ваши превосходные результаты на внутренних экзаменах, мы не сможем принять вас в школу Королевского военно-морского флота. Ваш отец, мистер Монтегюдан, выразил намерение рекомендовать вас на должность директора Королевского ботанического сада в Кио, из чего следует, что он не позволит вам пройти игровое обучение в нашей школе. Примите наши наилучшие пожелания по поводу вашего будущего в Кьюгарден. Искренне ваш, Дэм Лемарчант, директор Центра подготовки военных моряков. Miss White's Шкафчик locker. Мисс Уайт. Apparently, Miss White is a capable student. These jewels must be worth a small fortune. A vanity purse. It is of high quality. Сейчас его откроешь, да, Холмс? А, ты уже открыл. Маргарет, с удивлением потерял тебе письмо. Как тебе пришло в голову просить деньги после стольких лет в момент своего ухода, когда ты даже не думала о нас? Ты никогда не рассказывала нам о своих успехах в университете, но решила делать это сейчас? Мы считали, что ты стыдишься нас, поскольку мы не принадлежим тому высокому классу, что и твои новые друзья. Да, мы скромно живем, но тебе следует научиться ставить место на себе на первое место, как мы это делаем дома. И никто из нас не запятнал свою репутацию так, как это делал ты со своим нанимателем, мистером Данном. Нет, Маргарет, это ты заставляешь нас стыдить себя. Твои родители. Кстати, тут еще какое-то письмо. Дорогая Маргарет, я знаю, насколько сложно ваше финансовое положение. Пожалуйста, позвольте ты мне доверить вас, что я не оставлю вас один на один с этой проблемой. Я родился в состоятельной семье, я зачет, если вы примете мою помощь. Ваш преданный слуга Альберт. A draft of the letter that Miss White sent to her parents. И что там было написано? Так, найдите растение, найдите убийцу, с помощью которого убили Монтегюдана, найдите убийцу мистера Монтегюдана, встретитесь с мисс Маргарет Уайт у павильона Семьяна. Ну, давайте это запомним. Ну, ребята, это надо было просто догадаться, типа попросить ключи. Я что-то даже не подумал вообще об этом. Серьезно. Locked. Закрыто.
Где она сама-то? Look, Holmes, Смотрите, Холмс. this Это charming lady предводительная must be леди, Miss должна быть White. мисс Уайт. She's Она entering the входит в кабинет seed коня. house. Open. Открыто. Good day to you, Добрый miss. день, мисс. You У have вас очень some красивое very растение. beautiful plants here. Why, thank you, спасибо, sir, сэр. and good И day вам to you приятного too. дня. But На- Oh, I do Прошу beg your прощения, pardon. меня My зовут name доктор is Джон Dr. Ватсон. John Watson. А это This мой друг, is my good хороший friend, друг, Mr. мистер Sherlock Шерлок Holmes. I am Да меня honored вообще to make your пригласить с вами, acquaintance, джентльмены. gentlemen. My name is Зовут Margaret Маргарет White. Excuse me, Простите, but are но вы you случайно не Sherlock доктор Холмс, Holmes, все-таки the детектив? great detective? Yes, Да, I am это he. я. What a pleasure to Как see you приятно here at слышать Kew вас, Гарден. Gardens. Are you Что-нибудь working on a рассмотрите? case? Так. Дорогие друзья, из бедной семьи. Ну, вдруг я тут не замужем. Ага. Понял. Намек понял. Yes, Да, a theft of России plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. О, да, Oh, yes, конечно, of я course. забыла. I quite forgot about that. Стоять, нет. Стой, 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 стой. Thank you, miss. Спасибо, Миш. Встретились, мисс Уайт, блин. Нет, давайте по полностью мы с вами завершим диалог. Нет. Полностью завершим. Там уже закончим, наверное, серию и продолжим следующий. Oh, it's Это вполне quite понятно, что вы understandable могли that you бы might forget так about the разные theft of the растения. plants, miss, after the Послушайте, что tragedy трагедия. that took place here. Yes. Да. The Директор director был was действительно a хорошим truly человеком. good man. It is Это such a ужасная terrible потеря. misfortune. Would you happen to Perhaps I know might why put part of the Colonial's colonial collection collection was- was cleared? No, Нет. I have я never никогда been там не there. была. Do you Вы work работаете here? здесь? Part-time Полный only. день. I am a Значит, я biology долго в student at the Лондонском London университете. University. I attend the Знаете, same редко, что classes я as the учу на son of метроном Mr. Montague Данне. Dunn. That is how I Так я found my получился chance to освободитель work для here for part of my концертной thesis, you диссертации. see. It Ну, is это a большая great честь. honor. How well did you Насколько know хорошо вы Mr. знаете Montague Данна? Dunn? He Он был was a хозяином, а ты master, руководителем. a great Это не leader. кем-то вроде I saw духовного him наставника. almost as a spiritual father. He had was an исключительно exceptional nature. Oh, yes, О, да, indeed. очень. He was Он всегда был always таким so активным, active оптимистичным, очень and so добрым ко мне. optimistic, and Однако very мог nice ведь to вести себя me. грубо по отношению Although к сыну. he could behave harshly towards his son. Why so? Почему? He loved his Он очень son любил сына и dearly хотел and для него wanted the только very best лучшего. for him. It made Это him делало его extremely чрезвычайно demanding. настойчивым. Albert, Альберт who is застенчивый, naturally и от shy, природы этого suffered страдал. because of it. Most of the Большие doors in коллекции Kew гардens Gardens are У вас locked. есть ключ от Do комнаты? you have a key to this room? Oh, А, yes. да. Albert I'm gave me a examining set of duplicate duplicate keys. keys. Он He заключил, agreed что I он might занимается carry out my исследованиями, не studies тревожа его. without disturbing Это лишь him. временно. It is only temporary. Вот теперь мы Thank точно you, miss. поговорили. Спасибо, мисс. Так, теперь еще что? Вот, теперь статистика хватит выполнена. Так, используйте то, чтобы пройти последовательность странного запаха в лаборатории. Окей, погнали. Значит, на Бейкер-стрит.
Но на Бейкер-стрит мы уже продолжим в следующей серии. А на этом я все. Ну, я был Кирилл. Всем спасибо, всем пока.